ওয়েলকাম সবাইকে ক্লাসমেট 24 ইউটিউব চ্যানেলে। ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের অন্তর্গত ক্লাস 12 এর সেমিস্টার 3 এর তরু দত্তের লেখা আওয়ার ক্যাসুয়ারিনা ট্রি থেকে আজকের ক্লাসে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জয়নিং বেসড ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউস নিয়ে আলোচনা করব। আশা করছি এর আগের টেক্সটগুলো থেকে প্রত্যেকটা টেক্সটে যেখানে আমরা প্রত্যেক ধরনের গ্রামার বেসড এমসিকিউ নিয়ে ক্লাস কভার করেছিলাম সেগুলো সবাই ফলো করেছো। যদি না করে থাকো অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে প্রত্যেকটা টেক্সট বেসড আগামী পরীক্ষার প্রিপারেশনের জন্য তোমাদের উদ্দেশ্যে যে ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ সহ ক্লাসগুলো রয়েছে সেগুলো কভার করতে পারো, তাহলে তোমাদের আগামী পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ভীষণই হেল্প হবে। ক্লাস 12 এর সেমিস্টার 3 এর স্টুডেন্টরা চাইলে ফুল সিলেবাস বেসড ইংলিশের নোটস পারচেস করতে পারো সরাসরি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে। 11 এবং 12 এর প্রত্যেকটা সেমিস্টারের অন্তর্গত ইংলিশের ওপরে গুরুত্বপূর্ণ ফুল সিলেবাস বেসড নোটস পেয়ে যাবে তোমরা। এছাড়াও এমসিকিউ সহ প্র্যাকটিস সেট ও ওয়ান লাইনার্সও পেয়ে যাবে। আশা করছি তোমাদের আগামী পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে বানানো এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নোটস গুলো আগামী পরীক্ষার ক্ষেত্রে মার্কস গেইন করতে ভীষণই হেল্প করবে। তাই যারা যারা ইচ্ছুক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। অল নোটস আর চার্জেবল। এবং আজকের ক্লাসের এই পিডিএফটি পেতে হলে বা এক্সাম সংক্রান্ত বা ইংলিশ সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের কোয়ারি থাকলে তোমরা সরাসরি আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ এবং আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলটাও ফলো করে নিতে পারো। টেলিগ্রাম গ্রুপ এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিংক আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে উল্লেখ করে দিচ্ছি। ফিরে আসছি আজকের আলোচনাতে। দেখো আওয়ার ক্যাসুয়ারিনা ট্রি থেকে আজকের ক্লাসে জয়নিং বেসড যে সমস্ত এমসিকিউস নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে সবার প্রথমে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1। দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এ কি বলা হয়েছে, দ্য গার্ডেন ওভারফ্লোজ উইথ ওয়ান সুইট সং, দ্য সং সিমস টু হ্যাভ নো ক্লোজ, জয়েন ইনটু আ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আমাদেরকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে জয়েন করতে হবে। So look at the options. The garden overflows with one sweet song, seemingly having no close. The garden overflows with one sweet song and it seems to have no close. দেখো এখানে seemingly here and it seems. Having no close, the sweet song overflows the garden. The garden overflows with one sweet song that seems to have no close. Look at the options very carefully. So we can find here that option D will be the answer. A complex sentence always contains one independent clause and at least one or more than one, okay, at least one dependent clause or subordinate clause. So here in option D we can see that the sentence uses the relative pronoun that to introduce an adjective clause that seems to have no clause, which modifies the noun song, isn't it? It modifies the noun song. So this successfully turns the whole sentence into a complex sentence. So this will be the answer. Option A, B, C, এই তিনটে হবে না, বোঝা গেছে? Next question, question number 2. The casuarina is dear to my soul. It is not because of its magnificence. Join into a compound sentence. Here it will be in compound. Look at the options very carefully. Option A, the casuarina is dear to my soul, but it is not because of its magnificence. Next, although the casuarina is dear to my soul, it is not because of its magnificence. The casuarina is dear to my soul, not because of its magnificence. Since the casuarina is dear to my soul, it is not because of its magnificence. দেখো চারটে অপশন আমরা যদি ভালোভাবে ফলো করি, অপশন এ তে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। কারণ কি না, ইট লিঙ্কস টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস উইথ আ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কোনগুলো? আমরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন জানবো ফ্যান বয়, FANBOYS, ফ্যান বয়েস। এটা হচ্ছে একটা শর্ট ফর্ম। ফ্যান বয়েস কি কি? F for, A for ant, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. So here in option A we can see that it uses the coordinating conjunction but, isn't it? But here is present.
express contrast between two fully independent ideas. B and D are complex sentences. Although and sin, those are used here. And C is a simple sentence. So these are incorrect. Option A will be the answer. বোঝা গেছে? Next question, question number 3. সেন্টেন্সটা কি রয়েছে? দুটো করে সেন্টেন্স থাকছে, আমাদেরকে জয়েন করতে হবে। A grey baboon sits statue like alone. He watches the sunrise. এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে জয়েন করতে হবে। অপশন কি কি দেওয়া রয়েছে? A grey baboon that sits statue like alone watches the sunrise. A grey baboon sits statue like alone and watches the sunrise. Sitting statue like alone, a grey baboon watches the sunrise. A grey baboon sits statue like alone to watch the sunrise. দেখো অপশনস গুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারছি here also option A. Why? Option A কেন? দেখো to make a complex sentence we need a subordinate clause. Option A correctly inserts the relative clause that sits statue like alone, isn't it? To modify a grey baboon, leaving watches the sunrise as the main predicate. A grey baboon watches the sunrise and subordinate clause on that sits statue like alone. B is a compound sentence here and is used. C is simple sentence sitting statue and D is also simple sentence. So এগুলো হবে না, অপশন A হয়ে যাবে সঠিক উত্তর। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 4। দুটো সেন্টেন্স দেখো। মাই কেসমেন্ট ইজ ওয়াইড ওপেন থ্রোন অ্যাট ডন। মাই আইজ রেস্ট ডিলাইটেড অন ইট। জয়েন ইনটু আ সিম্পল সেন্টেন্স। অপশনস আর when my casement is wide open thrown at dawn my eyes rest delighted on it. My casement is wide open thrown at dawn so my eyes rest delighted on it. My casement being wide open thrown at dawn my eyes rest delighted on it. My eyes rest delighted on it as my casement is wide open thrown at dawn. So look at the options very carefully. Simple sentence. A simple sentence must contain only one finite verb phrase. So here we can see that option C uses a nominative absolute structure. My casement being wide open thrown. Being acts as a non-finite participle. Rest is a single finite verb in the sentence, isn't it? So option C হয়ে যাচ্ছে সেদিক থেকে সঠিক উত্তর। A and B are complex sentences and B is a compound sentence. So option C হয়ে যাবে সঠিক। আশা করি বোঝা গেছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 5। সেন্টেন্স গুলো কি কি রয়েছে? It is the tree's lament. It is an airy speech. Compound, very easy. Look at the options carefully. Being the tree's lament, it is an airy speech. It is the tree's lament, which is an airy speech. It is the tree's lament and it is an airy speech. As it is the tree's lament, it is an airy speech. So compound sentence it is told. Compound sentence contains two or more than two independent clauses, isn't it? So here in option C we can see that option C connects two independent equally balanced clauses using the coordinating conjunction and, meeting the extract which meets the exact requirement of a compound sentence. So from that point of view here we can see that option C is the correct answer. A টা তো simple sentence, B এবং D তো complex sentence, এগুলো তো হবে না, so option C will be the answer here. Understand? Next question number 6. 6 এর সেন্টেন্স গুলো দেখো। A creeper climbs the tree. No other tree could live in its embrace bound. In its embraces bound. Join into a complex sentence. Look at the options very carefully. A, B, C, D. দেখো এক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশন সি, কারণ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলেছে, তাই না? কারণ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কিভাবে তৈরি হয়? ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট and one or more than one dependent clauses will be there. So in option C we can see that it connects the two clauses using the relative possessive pronoun in whose
and it creates a dependent relative clause in whose bound embraces no other tree could live. So this satisfies the structure of a complex sentence, isn't it? So from that point of view we can say that yes, it is the right answer. Option A হবে না, B হবে না, D ও হবে না, তাহলে C হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর। Next, question number 7. The tree is beautiful and vast. It casts a shadow on the broad tank. এটাকেও কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে জয়েন করতে হবে, মানে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এন্ড ওয়ান অর মোর দেন ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজেস। সো লুক এট দ্য অপশনস হিয়ার অলসো ভেরি কেয়ারফুলি। কি পাচ্ছি আমরা দেখো ভালো করে দেখলে, অপশন ডি, তাই না? অপশন ডিটা একটু ফলো করো। কেন বলছি? কারণ হিয়ার ইন অপশন ডি উই ক্যান সি that the non-defining relative pronoun which is used to embed a subordinate adjective clause, which is beautiful and vast. The which is used here to embed a subordinate adjective clause into the main sentence, fulfilling the complex sentence criteria perfectly, isn't it? And A and C are simple sentences. B is compound, so option D here will be the answer. বোঝা গেছে? Next, question number 8. We have played beneath it. Years may roll. Join into a complex sentence. Look at the options. We have played beneath it despite rolling years. We have played beneath it and years may roll. Even though years may roll, we have played beneath it. Years may roll, yet we have played beneath it. Complex sentence it is told. The relationship between these two sentences is one of the contrast, isn't it? So this contrast we can see in option C. Option C correctly utilizes the subordinating conjunction even though to introduce an adverbial clause of concession, creating a proper complex sentence structure. D uses yet, which makes it compound, and A is a simple sentence here. এগুলো তো হচ্ছে না, so option C will be the answer here. Hope you all understand. Next, question number 9. It shall arise in memory. The hot tears will blind my eyes till then. Join into a complex sentence. Look at the options very carefully. Option A, B, C, D. Look at option D. Complex it is told. So option D accurately captures the timeline of event using the subordinating time conjunction until here is a subordinating time conjunction. It turns the second thought into a time dependent adverbial clause which establishes a complex sentence structure. So obviously it will be the answer. Next and the last question of today's class, question number 10. The music rose. A form sublime rose before my inner vision. Join into a complex sentence. Look at the options. The music rose and the form sublime rose before my inner vision. With the rising of a music, a form sublime rose before my inner vision. Every time the music rose, a form sublime rose before my inner vision. The music rising, a form sublime rose before my inner vision. Here we can see that complex sentence we have to make, isn't it? So from that point of view, option C. Why option C? Because option C introduces a subordinate adverbial clause of time using the subordinating connector phase every time, which creates a valid complex sentence. Look at option A, it is compound. Look at option B, it is simple, and D also simple, isn't it? Because D uses an absolute phrase, isn't it? So option C হয়ে যাচ্ছে সেদিক থেকে সঠিক উত্তর। বোঝা গেছে? তো এই ছিল আওয়ার ক্যাসুয়ারিনা ট্রি থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জয়েনিং বেসড এমসিকিউস। আশা করি জয়েনিং বেসড এই সমস্ত এমসিকিউস গুলো সবাইকে ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি, কারো কোথাও অসুবিধে নেই। কার কেমন লাগলো জানাবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই এই ধরনেরই আরো সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ সহ প্র্যাকটিস সেট পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটা ফলো করে নেবে। তাহলে আগামী পরীক্ষার প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের নোটিফিকেশন সহজেই তোমাদের কাছে টাইম মতো পৌঁছে যাবে। এই ক্লাসটা তাহলে এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে এর পরবর্তী ক্লাসে।